y las redes empezaron a decir que se asustó, tuvo un ataque o que algo malo pasó en ese set porque parecía estar llorando solo por el sonido del helicóptero. La verdad es que las dos ya estaban llorando por una parte emotiva de la entrevista y el helicóptero simplemente pasó por encima y Ariana hizo un comentario. Obviamente otro clip sacado de contexto. Time, helicopter! That with me so much is that I'm a black woman who grew up in rural Missouri with most of the people who didn't look like me and who didn't share my life experiences. You know what I'm saying? You know where I'm going. And felt like other for a large part of my life. So watching Elphaba and seeing this character, you're not going to tell me